welcome to Ufundi na Ajira. This is the Carpenter's Edition. Stay tuned for carpenter stories for those who have dared it in the wood world. Now, carpentry is one of those things that tunajua fundi na mbao has even been replaced a lot by imported stuff that are not woodwork. Now, we are on Manyanja Road and have come to visit some of the people who are doing great jobs in carpentry. So I'm here with Johannes. Johannes, welcome to Ufundi na Ajira. So tell us about yourself and how you have ended up here and what you do. Johannes Wanga, mimi ni fundi wa mbao. Fundi wa mbao. Na kulingana hii kazi yetu si kwanza na kazi ya mbao. Jambo la kwanza. Yes. Mimi profession yangu nimefanya hotel management. Oh, hotel management. Nilienda college Kenya Polytechnic, nafanya food and beverage production. I had a certificate. Wow. Lakini nilijaribu kutafuta kazi, ajira, haikupatikana. Sasa kulingana na changamoto za kazi, hujaajiriwa, unataka maisha yaendelee, unataka kuishi. Sasa lazima utafute jinsi unaweza pata vile unaweza ishi. Ili nifanya nikuje kwa kazi ya jua kali. Ya jua kali. Lakini kulingana na mimi ni talent nilikuwa nayo. Watu wengi wanakuwa na shida kidogo ama generally na fundi wa mbao. So mara nyingi unaenda unapata nimekuja nimesema nataka kutengenezewa dining table kama hii. Tunaanza after some time ipatikani. Utasemaje kuhusu fundi wa mbao na hiyo reputation yao? Ni kitu iko, lakini mingi changamoto zingine ni customer pia. Si mafundi wote. Siwezi kataa mafundi wako na hiyo tabia. Lakini inakuanga personal, si ati ni mafundi. Hii ni personal. Mimi tangu niko na miaka mingi. Nilianza hii kazi 2006. Kwa leo sijai kosana customer, sijai peleka polisi. Hata ni trust, kazi zangu zote nafanya through trust. Jambo la kwanza ni uaminifu. Ukuwe mwaminifu. Tuseme nimejenga. Yes. Familia. Watoto wanasoma. Watoto wanasoma hata msichana wangu wako form 4 sasa hivi. You see? Yes. Mwingine anafanya standard 8, niko naishi na watu wengi. Na una support life yako. Yes, that's true. Unajua Kenya yetu hakuna ajira. Na utapata kijana kama mimi nilienda kule jambo la kwanza. Ingekuwa sijaamua mpaka sasa hizi ningekuwa bado natafuta kazi. Unaona? Jambo la wangeamua. Najua kuna mtu anaona yenyewe naona mbele. What would be your advice when it comes to carpentry? Wapende kazi yao. Aende akijua hiyo ni kazi. Kwanza ni kazi mzuri sana. Passion. Hii ndio naipenda. Sioni hii ndio kazi yangu. Exactly. I like it. Yes. So tell me about your store, how we can get you. I want to put you out there. What else you do? A little bit about what you are good at and generally the things which you do, and you can put them out there. We deal with all woodwork furnitures. Sasa mtu yote anahitaji fitting anaweza ipata, kama za nyumba all fitting anaweza fanya. Ofisi. Jina ya workshop inaitwa Woodtech Furnitures. Kwa majina naitwa Johannes Wanga. Anybody who want to contact me can contact me through this number 0723 806244. Wenye umeweza kupatia opportunity. Vijana niko nao wengi hata wako na workshop wao wamefungua. Wale umekaa nao nimewa brought up. Yes. Kama wangapi? Wale niko na vijana wanne wamekuwa successful. Wote wako na workshop kama success stories. Very good. Wako na nikiwa na kijana mwenye anataka kukuja ajue, aangalie tu vile unafanya, akubali kuangalia, would you give them an opportunity from Ufundi na Ajira? Anataka kujifundisha ama anataka kujifundisha tu, akae hapa kama handman, akae akila shida. You are free. Thank you very much. Always a pleasure to bring you stories about people who are making it in the Ufundi world. People who believe that if you are passionate and have got a good skill, you can be able to make something out of yourself. Thank you so much for giving us an opportunity.